أشهد ما صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حاجات. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. يا محسن قد أتاك المسيء. أنت المحسن وأنا المسيء، فتجاوز عن قبيح ما تعلم مني يا ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. صلاة المغرب. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية، نسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة، بجاه محمد وعترته الطاهرة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونجاة من النار ومن كل بلية والفوز في الجنة ورضوان في الدار السلام وجوار نبيك محمد وعليه السلام. اللهم بنعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. صلاة العشاء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لعلم بموت رزقه، وإنما أطلبه بخطوات تخطر على قلبي، فأجول في طلب البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالهيوان، لا أدري في سهل وأم في جبل، أم في أرض أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، وجل يا ربي رزقك لي واسعة، ومثلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى 9 المعصومين من ذريتك، علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والحجة بن الحسن، عجل الله فرجه وسهل الله مرفج وظهوره،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا
لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله الفاتحة. رايك نبي محمد وآل محمد صلوات. ला इला तो पढ़ लिया अब ले मजा तासीर का ला इला की तय के नीचे खून है शबीर का ला इला के पढ़ने वालों ला इला से पूछ लो ला इला तो बच गया घर लुट गया शबीर का। सलवात पढ़िएगा। मोहम्मद का घरा ना
کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھر نہ کربلا والے بیاباں میں قیامت کی خزاں چھائی ہے زہرا کے گلستان میں محمد کا گھر کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں محمد کا گھر نہ کربلا والے بیاباں میں جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا علی کی بیٹیوں کی چادریں آئی ہیں سامان میں محمد کا گھر نہ کربلا والے بیاباں میں زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا سلایا ہے علی اصغر کو شان تیرے داماں میں سلایا ہے علی اصغر کو شان تیرے داماں میں قیامت کی خزاں چھائی ہے زہرا کے گلستان میں محمد کا گھر نہ کربلا والے بیاباں میں مومنین میرے بردر اللہ انتخاب حسین جعفری بڑے سخت علیل ہیں ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں ہیں تو مولا پنج نے پاک بیمار کربلا کے صدقے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تمام مومنین مولا سے دعا کریں خوشنودی محمد وآل محمد صلوات ایک اور صلوات علی محمد و آل محمد کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے
کریم غیب و بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے کریم غیب و بلا حسین آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل تڑپ رہا ہے بہت بلا کی آگ میں دل تڑپ رہا ہے بہت بلا کی آگ میں دل پھر ایک بار مجھے کربلا دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا دیجئے سب کے پڑھے میں غیب و بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے کریم غیب و بلا تمہارے روز پہ آنے میں آج دقت ہے مگر خبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت ہے مگر خبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت ہے میں سر کے بل چلاؤں گا بس صدا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے کریم غیب و بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے کریم غیب و بلا میرے خیال میں جب آئے دو کٹے بازو عالم کو دیکھ کے آنکھوں میں آ گئے آنسو عالم کو دیکھ کے آنکھوں میں آ گئے آنسو تڑپ رہا ہوں علم دار سے ملا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے سفروں کریم غیب و بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے Let your voices reach Karbala. All together with your loud voices. غیب و بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے کریم غیب و بلا بلائے آپ جسے چاہے اپنے روزے پر آپ کی تقسیم پہ راضی مگے غلام
ناگزی میں پہلا سی مگر سکون دل کو ملے کس طرح بتا دیجیے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا دیجیے کریم کرب بلا معجزہ دکھا دیجیے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا دیجیے کریم کرب بلا اشک آنکھوں میں اور دل اداس ہے میرا مجھے بلائیں گے کب آپ کربلا مولا مجھے بلائیں گے کب آپ کربلا مولا مجھے کہ خواب میں ہی مجھ کو آسرا دیجیے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا دیجیے all together کریم کرب بلا معجزہ دکھا دیجیے کربلا یاد بہت آتی لیجیے کریم کرب بلا آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے نا کے سے گرایا خود کو چلتی ریت پر چلتے نا کے سے گرایا خود کو چلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرائی تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس گھبرائی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی
مشکل میں گر گئے میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد بہنے لگے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پترائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین دور افتادہ سفر سے لوٹ گئے میرے نبی دور افتادہ سفر سے لوٹ گئے میرے نبی ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. ما صلى على Muhammad وآل Muhammad. A couple of announcements. First, I'll call upon Brother Abbas Pira to give an update on the project or a short. Assalamu alaikum. Thank you all so far for your generous donations to the school supply collection. I'm just up here to clarify one small thing, and that is that we are looking for new school items, not used school items. Once again, thank you all for your donations. ما صل على Muhammad وآل Muhammad. As the nights are progressing, one very important announcement is, as it's our tradition in commemorating, we take out the lash, the tabut, the alam, the replicas of the janaza, which we will be doing starting tonight. Although we are doing that, but we still have to be safe. So we ask you very highly that you abstain from, especially since we have COVID and smallpox, monkeypox, which is known to spread through fabric. So in your safety and our safety, everybody else's safety, we ask that please do salams from far, pay your respect from far. Just however you want, but don't touch, especially don't have your kids or yourself put your face on them. So since it was requested and we want to continue commemorating the way we do commemorate, so we are starting tonight. But if it happens that we see people do not pay heed to the advice, then we will have to stop. So inshallah, we'll all cooperate. I would like to remind you all to keep donating for Muharram and Jaffar Fund.
Before the Sheikh comes, let's all recite 5 times I am Ajibu for all those who are sick, for the safety of Muslims, for the safety of our holy places, and all those in need of du'as. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. It is always said Surah Fatiha for all my Shafa for Maris and Kul Arwahul Mu'minina wal Mu'minat, Surah Al-Mubarakatul Fatiha. And brothers, let's all stand up and please fill up all those places in front as much as we can. My younger brothers and others as well. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allah. حبيب خدا ختم الأنبياء محمد وآل محمد صلوات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم. The topic of discussion for tonight is the delusion of atheism. According to many recent research centers, including Pew Research Centers, say that atheism and religiosity in the US is on the rise. In 2009, it was 17%. In 2021, it is 26% or 27%. Among those, 4% are atheist, where they used to be 2%. And 5% are agnostic, meaning that they don't care whether God exists or not. They live their life free of God, where they used to be 3%, and so forth. Today, the
godless community constitutes 27% of the American public. The question is why? Why it is on the rise? It is because of its dominance. As an example of its triumph, the word God has vanished from the public discourse. I will give you an example. Today in our middle school and high school, we teach our students about contraceptives and about human sexuality. But legally, we are prohibited to make any reference to God. In any classroom in public schools, the teacher is not allowed to mention any reference to God. Don't you want this community to flourish? Not only that, if you are in the academia, in universities, and you have a decent project, a thesis, if you make a serious reference to God, you will jeopardize the legitimacy of your scholarship. They put a big doubt on your scholarship and in your academic work. Isn't this a triumph for this godless community? Today, when you look at those groups, you see that they are intellectual communities who have occupied the universities, the intellectual institutions, the professional institutions, and they declare themselves as godless. They are irreligious or secular. According to the Royal Fellow Society in England, it says that 69% of physicists, mathematicians, and chemists are atheists, while 89% of biologists are atheists. For what reason? They explain. They say for two reasons. One, for biological reason, is because of the evolution. The evolution can demonstrate that there is no need for a superpower, supernatural power like God or any other deity. And second, because of psychological reason. Those religious people who believe in God, they suffer from a psychological problem. Due to their irrational and immature wishes, they worship God. While those who are atheists, it is the flow from their rational and no nonsense and grown-up attitude, they have become rational. In my topic, I will discuss those 2 points. The evolution briefly and the psychological problem after your big and loud salawat. Evolution, when you ask what is evolution, they tell you simple as that. The universe or the planet Earth used to have a few common ancestors, a few living things, and probably one. And today, this diversified lives of animals and living things, all attributed to that common ancestor. Through time and through a process called natural selection that only had one objective in mind, and that is the survival of the living thing and its reproduction, proliferation. Through natural selection, those common ancestors ended up in having, this big, huge diversity of living things. You see them in the sea, you see them in the land. If you trace them back, they get to maybe 1, 2 of those living things. How did that happen? Through evolution, through natural selection. And that does not require any supernatural being to dominate that, to assist that and bring it to fruition. When we look at the evolution, probably
the evolution or natural selection can elegantly and theoretically, not practically, brothers and sisters, because we need to pay attention to the details, can explain from those few living things how the life become so diverse and rich in diversity. It can do that, but it has two flaws, two fatal flaws. One, it cannot explain the origin of life. At one point, there is supposed to be nothing, and all of a sudden, a living thing was formed and originated. How did it originate? That's one problem. And the second, evolution and natural selection fail to explain human characteristics. We have multiple characteristics. I will talk about them. Let's talk about the first point. You see, scientists have shown, well, starting from Darwin, who proposed the theory of evolution, and later on, scientists have found through molecular biology and biochemistry is that those living things, the parent cell, when they send their information to their daughter cells, they go through 4 steps of complex process. First of all, the DNA that carries the information from one generation to another generation replicate itself, then it transcribe into messenger RNA that in turn translate into proteins. Proteins are made from this DNA. There is a proofreading mechanism, make sure that there is no mistake in transferring this, heredity information from the parent cell to the daughter cell. And the fourth mechanism is that how it holds the gene. It's called gene regulation. It's a tedious, complex process. But this will explain how one generation of living things pass their information to the next generation, and the next generation pass it to the third generation. And diversity starts from there. But the question is, how did life originate? Those living things all are considered to be in biological system. Biological system is capable of replicating self and making more and more of next and next of generations. But non-biological world cannot do this. You take 2 bricks, leave them for billions of years. Those 2 bricks become 4? Cannot. But non-biological world cannot achieve this. Imagine you're fantasizing about a big, huge mansion. And eventually, you have the opportunity to build that a huge, beautiful mansion. You build it. You make sure that it is extremely unique, beautiful, lavish, and you put all kind of beautiful, fancy furnitures in it, and you live in it. And then you decide to replicate this mansion, and make another one for your children, let's say, for your son. Can you do that? Science tell you yes. You yourself can do that. You ask an architect and can exactly replicate this mansion and build it next to your mansion. But can the mansion itself replicate itself and make another mansion? Impossible. Why it's impossible? Because it defies the physical laws, the laws of thermodynamics. You see, those who have studied chemistry, there are reactions that we call them endothermic, and there are reactions that we call them exothermic. Exothermic, when you put the reactants, the components, they eventually react with each other and make a product, meaning spontaneous. Endothermic, however, cannot take place unless you put an energy inside.
from outside world, you put an energy for it in order to make it happen. Life, creating life from non-biological system into biological system requires an external energy. Where did this external energy came from? When it was nothing, there was no life. It could be only three possibilities. Either we say that this is a pure luck. All of a sudden, a living thing appeared by chance. If we accept this chance on Earth, we should accept it also on Moon. We should accept it on Mars. We can accept it in any other planet. It doesn't have to happen on the face of this planet. This is first. Or we say that there are some aliens who came from outside of Earth and generated life on this Earth, and they vanished. They left. That's a possibility. 1 in a billion, probably. And the third possibility is that we believe in divine creature. That's an outside energy have made, an outside power has made life on this planet. This is in regards to the origin of life. The second thing that evolution is incapable of telling is human characteristics. Why some people are generous, why some people are stingy, why some people are pious and decent, and why some are womanizers, why some people are honest, and why some people are liars. The concept of sacrifice, the sacrifice that a soldier has when he goes to defend his country, a firefighter has. How do we explain that? Don't we say that human being from, along with the rest of living things were made from evolution, and evolution have used natural selection, and we said that the objective of natural selection, that's what scientists say, is two things: survival and proliferation, progenies, making more, reproducing themselves. This is the aim of the evolution. When you say sacrifice, it stands in sharp contrast to the survival. How would a soldier go and, sacrifice his life for the sake of others while he has to be surviving? Let alone, let's not talk about a human being. Recently, I don't know if you've seen this clip that widely was circulated. An impala, a baby impala, goes into the river. A crocodile goes after the impala. The mom sees the crocodile. She wanted to distract his attention from the baby. She jumps in the water, interjecting in the middle, so the crocodile eats her up and leaves her baby. And that's what has happened. The mother impala gets into the river. The crocodile, instead of hunting her baby, hunts her, and the baby is secured. Who has taught this impala the concept of sacrifice? If it's for survival. Those are the things that natural selection and evolution and atheists cannot answer. Going to the second point, which is the psychological issue, which they consider that those people who believe in religion, they have psychological problems. We will answer this after your big Allah salawat. This concept was pioneered by a bunch of psychologists and philosophers. Chief among them is Sigmund Freud. Many of you are familiar with Sigmund Freud, who was a psychologist and the father of the psychoanalysis school in psychology. He said that these feelings of a human being toward affinity toward God is all due to infantile needs, immature wishes that we develop at early age,
and later on they manifest themselves in the form of God worshiping. Religious people are like children. A child in his 2, 3, 4 years old wants protection and wants love. Therefore, he seeks protection and love in the might and the strength and feelings of his father. These desires, these fantasies stay with the human being and get internalized. You know, he called this as projection theory. He has, several theories. One of them is called the projection theories, meaning that at early age, human being, in order to defend himself against the crushing external force of nature, wants to believe in something, psychologically being attached to something, so he can be relieved. That's similar to the child's attachment to his father. Because he needs protection, because he needs love, he's so attached to his father. This emotion is repressed as we progress in life. But one day they pop up in different mode. One mode is that we believe in the supernatural. Why? Because we cannot overcome force of nature. Because we cannot overcome a stronger foe, an enemy. Therefore, in order to be psychologically fine, we believe in such entity. But in reality, there is no such an entity. That's the basic words of a projection theory. Ironically, he himself, Sigmund Freud, says that religion is necessary. Why? Because it keeps masses in check and away from their sexual and aggressive impulses. So when I believe that there is someone watching me and observing me and tomorrow will judge me and will punish me, therefore I stay in check. I don't aggress. I don't do bad things. I don't do, evil things. So religion is mandatory, but it's fake. This is the whole notion of those psychologists. Should I repeat myself again? Sallu ala Muhammadin wa ali. So when you look at the reality, when you check the scientist and medicine, they tell you, this is based on research, and I'm going to quote you this research, tell you that spiritual life, religiosity, in fact, is very positive. Very positive for our physical health and psychological well-being. In fact, religiosity has shown to cope against, dangerous diseases such as cardiovascular and cancers, and has shown that it can cope and overcome such kind of diseases and troubles. Here, I read to you one excerpt, and this is from Forbes magazine. Forbes magazine is a secular magazine. You know Forbes is very well known and respectable magazine. It says that under this title, it says that science says religion is good for you. If you search title today, go Google search this article from the Forbes magazine. Then it says that religious adherence influences positive mental health. Those who declare themselves to be religious, they have found out they have less anxiety, less fear, less depression. In fact, they have more high of life satisfaction. Their longevity, their lifespan is also more than average.
They have a coping skills with the problems, with these tragedies and disasters. These are not me. I'm not saying this. The one that says this is a secular magazine. While on the other side talks about atheism. It says that atheism, first of all, they have to deal with the issue of meaningless, being meaninglessness. They also have to deal with the issue of anxiety, with the issue of depression, with the issue of fear. In fact, has affected them. The number of suicidal cases has increased within the atheist community. Do you see that? 1400 years ago, the Almighty has said, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. It is with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Believe in Allah will give you such kind of, health advantage over those who do not believe in God. So it is logical and reasonable to see atheism as a psychological problem, not religiosity. Because all psychological effects, negative psychological effects, have been increasing, have been an abundance when you look at them in the atheist community versus the religious community. Therefore, the attention should go to the atheist community and should look at the psychological effect that they go through, why they have to choose to be atheist. In the few minutes, inshallah, I will be talking about that after your big and loud salawat. You see, in developing this theory, Freud was very instrumental. He gave the religious people this ammunition to use it against atheists. He had another theory, and I'm sure most of you have heard of it. It's called the attachment theory. It explains the human sexual behavior. I will refrain from going into details. This is a holy member, the time of Imam Hussein's, epic. I don't want to contaminate these holy places with such kind of words, but to explain this, I have to touch upon certain vocabulary. He explains the human behavior, but in a twisted way, in a perverted way. He says why, for example, you see people become predators later on, why they become deviants, why they become perverts sometimes, is due to this theory. They say that he says that a human being at early age, he is drawn into the opposite gender parent. For example, a 3-year-old boy is very much attracted and attached to his mom, while he develops hatred and fear toward his father. This is how it is. But knowing that his father is stronger than him and larger in size than him, he has to make peace with that. He has to identify himself with the father. Why he hates his father? Because he sees his father as a competitor. He's competing with him for his mom. Therefore, he develops this hatred and fear toward father. At the same time, attachment and affinity toward mother. Now, by age 5, he has to make peace with that. But these feelings, these fantasies don't go away. Rather, they become internalized again. Internalized and repressed. And sometime later on, in adulthood, they will pop. This is his theory. Those religious institutes took that. They said, okay, someone who develops hatred toward his father will be likely developing hatred and rejecting the Heavenly Father.
In the same manner, when he was talking about the projection theory, that when children show their affection toward their fathers at early age, and later on they develop it to worship God in the same manner. So those children who hate their fathers, who are disappointed at their fathers at early age or at young age or young adulthood, later on they naturally develop the sense of rejecting the Heavenly Father, which is God. There is a psychologist. His name is Paul Vitz. He's a professor of psychology at New York University, contemporary psychologist. He has written a book. It's called The Faith of the Fatherless. I recommend you guys to read it. It's a really interesting book. He comes up with this theory, with this postulation, that someone who had a troubled childhood, who was not happy with his father, who was disappointed at his father, or he has missed his father, later on he has tendency to negate God, to reject God. Based on that theory, he counted more than 60 of the famous atheists that have existed so far. Since 1700 up to now. More than 60 atheists. He went and studied their biography. Looking at their biography. Almost all, maybe with a few exceptions, 2, 3, 4 exceptions, that almost all had a troubled childhood with their father. I will mention maybe 4 or 5. Depends on the time that we have. The first one is called the Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche was the great philosophers in the 18th century. This man is very well known with his famous word that God is dead, we killed him. This is, his theme. This is his topic. And has written several books negating God. When you study his biography, it says that at age 5, he lost his father. His father was a pastor. And he was bedridden for many years. Had difficulty to cope with life. Eventually, he dies at early age, 40, 50, around that age. When this man dies, and that has given the little Frederick a big of a hell of a time. It was a big tragedy to Frederick. He mentioned it in his biography. He was left by himself, mom, 2 younger sisters, aunts, and grandma. So the mom takes him and live with the rest of those group who are all women, no single men in them. Now he says that one day he dreams, this is 6 months after the death of his father, who used to be a pastor, and his family were so religious, very much religious. He says that after 6 months, he dreamed that one day his father raised from the grave, go to the church, grab a little boy, a baby boy, bring him to the grave, and go inside the grave again. He said that after 6 months from this dream, I saw that he had one baby boy as his brother who died. He was 1 year old. 1 year old who died, and that also had a very tremendous and profound effect on his, psychology. He always associated religiosity, Christianity, with weakness, with sickness, and with something that women do, because all people who were around him were women. So he would say that women would go to church, women would pray, but a masculine, a strong, a sturdy person wouldn't have to pray. Therefore, he came up with this idea that God is associated with weakness. Someone who's weak develop the sense of God.
This one is Nietzsche. The second one is Freud himself. Freud was so disappointed and pissed at his father. His father's name was Jacob. And by the way, they were Jews. He says that my father was coward. He never stood up to the anti-Semitic people who used to harass him. Not only that, he was very weak and poor. He couldn't make ends meet, always begging for others to help him. A defunct father. And lately, in the last years of his life, he revealed this fact that his father also was a prevert. That as a result has affected him and his siblings, his brother and sisters. You know what I mean. You know, in his last years, he revealed this fact. This is who? Freud, who's the father of the godless people. The third one is the contemporary atheist. And this is Richard Dawkins. I'm sure that you guys have heard of Richard Dawkins. Richard Dawkins have written 3 books, all about negating God, rejecting God. One is called God the Delusion. Second is called The Selfish Gene. And the third one is The Blind Watchmaker. And they all became bestsellers here in the US and in Europe. This man was born in, and he's English. He's a British. He used to teach at Oxford University, evolution biology. This man was born in 1941 in Kenya. Those who are Kenyans, I don't know if you've met him or not, but he used to live in Kenya during his early stage of life, where he was very happy. His family bring him to England, and they send him to charter school, boarding English school that was affiliated with the Church of England. Guess what? His mentor abuses him again while he's away from his parent at age 9. When does he reveal that? In 2002 article. If you Google search, he will tell you. It is his own writing that the mentor will abuse him while he's away from his father. This is number 3. I tell you, if I want to count, I have to count 60 people like those. The last one I will be talking about is Karl Marx. All of you know who's Karl Marx, the father of communists. This one was so pissed as his father. First of all, Karl Marx was a descendant of a rabbi family. All his fathers, grandfathers, ancestors were rabbis, you know, in the Jewish religion. He was pissed at his father because his father changed his religion from being a Jew to a Protestant, but not because of personal conviction, rather because of social convenience, to have fun, not because he truly believed in that. And that did not lose sight on young Karl. Therefore, he found out that his father is a hypocrite. So does the religion that he believed in. And he said, well, if this religion is fake and that religion is fake, then all these religions are fake. So you see, brothers, these 4 predominant atheist personalities had a troublesome childhood with their parents. When you look at the atheist females, you know there are many females who are also atheists. Their biggest problem is funny. Their biggest problem with God, not as a God, as He. Why it is He? As patriarchal God. Why shouldn't we call them she? So per se, they have no problem to have someone as a supernatural power, and we declare God. But the orientation, the gender of this God, why it is He?
It is a prejudice against women. It's a cruelty against women. And all those religions who came recently, they somehow show cruelty toward women. Therefore, they negate the origin of these religions. But had this God was she, they didn't have a problem with it. What I am trying to say out of all of those is that they had to deal with psychological issue. It is psychology who forced them to negate God, not rationality, not science, not logic, not philosophy. Now, when you compare those people with those scientists, with those great personalities who believed in God, you say they had wonderful time and good relationship with their parents. Take Pascal, for example. Pascal, great mathematicians. If you study physics, you see that his name appears many times. He was a religious person, believing in God, while he was a great mathematician. This gentleman, Paul Witt, says that he had a wonderful relationship with his father while his mother passed away at young age, when he was maybe 16 or 14 years old. Yet, his heart was full of faith. So one reason people reject God is due to psychological fact. There are other reasons after your big and loud salawat. One big issue that those currently question the existence of God is their resentment toward religion. They hate religion, whether it is church, whether it is masjid, whether it is synagogue, Islam, Christianity, Judaism. They hate them. Why? They say that those religious leaders, many of them, or religious people, do not live up to their standards. They say something, but they do something else. And you know, brothers and sisters, we have to agree with them. In reality, many of those so-called religious people and religious figures, they're nothing but hypocrites. They do something and they say something. And people are not blind. They can see. They can see what kind of problem those people have. Our task, our tremendous task here in this country is two. First of all, we have to stay faithful to our religion. Second, we are ambassadors of our religion to the public. People look at us and take us based on face value, take us on our face value. What we do, they contribute it to our religion. And this is logical. You have no idea how Buddhists are. How do you learn Buddhism? When you see a Buddhist, isn't it? And then you tell him, how do you behave? You look at his behavior. You look at his rituals. You look at his demeanor. Then you will judge him. So people just judge us based on our behavior. How good is our behavior? As religious people, I'm not talking about Muslims or, Shia. As religious people, do we really signify the Lord by our behavior? Look, Al-Imam al-Sadiq sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad has a beautiful word. He says, be our ambassador, but not with your tongue. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. Be our representative, but not by your words, rather by your deeds. Actions speak louder than words. Words is nothing. A speaker sitting on the member talking, he can say everything. A good speaker is the one of the member, not on the member. A Muslim is not in the public arena. Look at in his private life what he does. How he treats his family. How he treats his wife. How he treats his daughter. How he treats his parents. These are important. The Imam alayhi salam says, كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم ليروا فيكم الاجتهاد والصدق والورع. So people can see sincerity in your deed, truthfulness in your deed,
uprightness in your deed. This will be a reflection of our religiosity. So many people have rejected religion because they do not see compatibility between religious people's behavior and what they say. The third reason, and I have to pack up quickly and finish, is because of convenience. Being religious, meaning you have to be committed, not only by deeds, by rituals. When we perform prayers, we have to perform 5 daily prayers, isn't it? You have to make wudu. You have to make sure that our clothes is clean. The place that we pray is clean. Our body is clean. You have to face Qibla, then from this time to that time. These are all hardships. Not everyone, is suited to do that. Many people are too busy for this. But to reject those rituals, they know they will end up in Jahannam. Therefore, they have to reject who? God. They should say there is no God. When there is no God, then there is no day of judgment. Then there is no hell and fire. Then you are permitted to do everything. How many things our religion tell us do not do? Use your imagination. Plenty. So being a religious, we have to show commitment. Many people hate this commitment. They say we cannot commit ourselves. The minute we say that God exists, then there are rules. I have to commit myself to rules. And this is too much. And a fourth reason, brothers and sisters, is arrogance and independence. You see here in the Western Hemisphere, the emphasis on individuality, independence. No one tells me what to do. I am the master of my own palace. I am the master of my castle. I hate to be told to do this and to do that. Someone who believes in God, meaning he has to believe in the rules as well. Which rules? Believing in Christianity, what comes in their mind? The Dark Ages. The bad things. Would they accept Islam? What about ISIS? What about Al-Qaeda? What about Boko Haram? What about those terrorist groups? So they show this resentment because they don't accept, if they have to accept God, meaning they have to accept one of those big religions. And it's too much for them to do that. And lastly, there are many people who are inherently against goodness. They are evil. They fear anything holy. They fear anything beautiful. And usually those things are found in the religious people. Therefore, they cannot stand them, repels them. It is not in their nature. And that's what it used to be during the epic of Ashura in Karbala. Imam Hussein alayhi salam would tell the people, for what reason you're fighting with me? Have I killed anyone from you? Have I confiscated any of your property? Have I plundered any of your money or your wealth? What did I do? Are you seeking for vengeance? Have I killed anyone? What was their answer? نقاتلك بغضا لأبيك. Because we hate Ali ibn Abi Talib. Why would they hate Ali ibn Abi Talib? What did Ali ibn Abi Talib do to Shamr? What did Ali ibn Abi Talib do to Umar ibn Sa'd? What did Ali ibn Abi Talib do to Ibn Ziyad? What did he do? Those leaders who all had the flags in their hands and pushed the soldiers to attack the camp of Imam Hussein. For what reason they hate Ali ibn Abi Talib? You cannot explain it. Except that evil have engulfed their entire spirits. That's how it was. Tonight belongs to two individuals of Ahlul Bayt alayhim as-salam. The children of Bibi Zainab. You see, brothers and sisters, from the outset, Ali ibn Abi Talib alayhi salam has prepared Zainab to be in equal footing with Imam Hussein in the battle of Karbala. But the fact she's a female, therefore she stepped one step behind. And Imam Hussein one step
in advance. From the very beginning, Zainab was associated with her brothers. When Abdullah ibn Jaffar married her in Medina, Imam said, sure, Zainab will be your wife, but under one condition. Wherever Ali ibn Abi Talib and Hassan and Hussein go, Zainab will go with them. And you have to go with them. Therefore, when Amir al-Mu'mineen migrated to Kufa, Zainab was with him. Why? To prepare her for the day of Ashura. When Hassan returned back to Medina, also Zainab returned with him. She never left her brothers. On that day that Amir al-Mu'mineen alayhi salam was about to depart, he called upon Abbas and told him, Abbas was 14 years old. He grabbed the hand of Zainab and put hand of Zainab in hand of Abbas. He told him, Abbas, Zainab is my trust in your hand. Don't leave her. So Zainab was raised her entire life in the household of Ali ibn Abi Talib, along with Hassan and Hussein, to be prepared for that day, for that moment of reckoning. Zainab used to supervise the battle. Imam Hussein used to consult her, whom he would put on the left side, on the left flank, who would put on the right flank. She had, a say in every detailed things. And she kept under her surveillance the entire battle. Narrators, when you hear about this soldier went to the fight, it should tell you that Zainab was standing on her, tent watching. Zainab told such and such to her brother. Zainab went and rescued somebody. Zainab went and brought the little boy. So all incident that took place during Ashura, Zainab was an axis. All narrators mention her name, except in one incident. No mention of Zainab. Zainab disappeared completely. When was that? When her children, Aoun and Muhammad, went to fight. Why? Why Zainab disappeared? Why Zainab no longer standing on the foot at the doorstep of tent? She was so embarrassed. How would Hussein lose Ali al-Akbar? Abbas is lost. Bani Hashim are lost. And she still has two of her children. And then she cries and wails for them. Aoun and Muhammad didn't go right away to the battle. Zainab asked them, how come? Ali al-Akbar went, Al-Qasim went. You are still here. They said, Mom, our uncle Hussein doesn't allow us. He has not permitted us. She went and begged him. Tells him, Ya Aba Abdullah, these are my children, your soldiers. I want them to go to the battlefield. He said, I hate it. My fear is that their father, Abdullah ibn Jaffar, would not be happy. Is hesitant that I would send those two little young men to the fighting. She told him, Hussein, you want me to be embarrassed tomorrow in front of your mother Fatima? Layla, Ramla, all of those will be proud tomorrow in front of Fatima, and you want me to be disappointed, to disappoint my mother Fatima and be embarrassed in front of Fatima? Ask them to go to the battle. Imam Hussein permits them. After they give him a big hug, they were shadow of each other. When they would attack, they attack at the same time. When one of them goes and runs into trouble, the other one rescues him. Until the enemy separated them. When they separated, they worked against one, brought him on the floor. The other one also dealt a blow on his head and fall on the floor. At that time, the woman heard them says, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Oh uncle, come to our rescue. Adrikni ya Aba Abdullah. Imam Hussein comes and takes them. Usually when he takes those dead bodies, Zainab is the first one to receive them. But this time Zainab is not there. He's asking for Zainab. No, Zainab inside the tent.
She's praying, she's prostrating, making sajda of shukr, that her sons were killed in the way of their uncle. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. سدادی بہن مر گئے جائے تیرے، بنت شہب الحسن مر گئے جائے تیرے. ہائے وہ خورشید و ماہ توڑ کے دم کر کے دے گئے رنجو مہن مر گئے جائے تیرے. مانگ کے پانی کا جام ہو گئے دانا تمام. ہائے وہ تشنا دہان مر گئے جائے تیرے. بات تلک بھی نہیں خلد کی بس راہ لی، کم سخنا بے وطن مر گئے جائے تیرے. حیدری و جعفری غازی و صفدر جری، تیغ زنو صف شکن مر گئے جائے تیرے. اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، اونو محمد میرے مر گئے خون میں نہا، اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، اونو محمد میرے ماموں پہ صدقے ہوئے پیروں سے زخمی ہوئے، ماموں پہ صدقے ہوئے پیروں سے زخمی ہوئے، خون میں تڑپتے ہوئے. اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، اونو محمد میرے بیاہ نہ میں نے رچا دل کا نہ مطلب ہوا، بیاہ نہ میں نے رچا دل کا نہ مطلب ہوا، روتی رہی میں یہاں. اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، اونو محمد میرے ارما تھا بہو پوت کا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ارما تھا بہو پوت
دیکھا ہائے یہ کیا ہو گیا دل میں میرے رہ گیا اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا اونو محمد میرے شادی کے کپڑے جو ہیں کس کو وہ پہناؤں میں شادی کے کپڑے جو ہیں کس کو وہ پہناؤں میں دیکھ کر روتی ہوں میں اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا اونو میرے زینب نے رو کر کہا اونو محمد میرے ہائے اجل آ گئی موت تمہیں بھاگ گئی ہائے اجل آ گئی موت تمہیں بھاگ گئی کس کی نظر کھا گئی اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا اونو محمد میرے مر گئے خون میں نہا اونو محمد میرے زینب نے رو کر کہا اونو محمد میرے یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا 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 بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہو مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہو مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہو مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہو مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں بہت آواز سے مجھ پہ کیوں بند کا پیارا نہیں ہو مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور گلیا نے تم کو سنایا میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور گلیا نے تم کو سنایا کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا دیر ہے وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا دیر ہے کیا میں اس گھر میں
مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے سب پڑھو چکیاں پیس کر مانے پایا، مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا، چکیاں پیس کر مانے پایا، مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، کیا نبی کا نوازا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو جواب، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو ماشاءاللہ نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو کملی والے کے لب چومتا تھا، کتنا پیارا میرا بچپنا تھا، کملی والے کے لب چومتا تھا، کتنا پیارا میرا بچپنا تھا، کیا میں ان کا دلانا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کا دلانا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کا دلانا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نوازا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، یا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ماشاءاللہ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، میں جو پانی کا بھی مانگتا تھا، تڑپتی دماغ میں سمجھا، میں جو پانی کا بھی مانگتا تھا، کیوں تڑپتی دماغ میں سمجھا، پاس اصغر کے کا نوازا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیاسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں؟ کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں؟ کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نوازا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ میں جو پانی کبھی مانگتا تھا، کیوں تڑپتی دماغ میں سمجھا، میں جو پانی کبھی مانگتا تھا، کیوں تڑپتی دماغ میں سمجھا، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، کیا نبی کا نوازا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، وہ ابھی بے بیمار تھا، وہ ابھی بے بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو
کی ماں یا حسن یا حسین یا حسین شبیر کی بولا تیری شبیر کی سینے پہ وہ شاہ کے پری سینے جو شاہ کے پری جس کی آواز میں چلی جس کی آواز بننے چلی روح پہ تفاصوں کے شاہ مولا کے ماں یا حسن یا حسین مولا کے ماں یا حسن یا حسین حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر تلے پیاسے گلے خنجر تلے چادر چینی خیمے چلے چادر چینی خیمے چلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو گئے رہے یہ بیٹیا مولا کے ماں یا حسن یا حسین مولا کے ماں یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا حسن المجتبی السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد الهادي النكي والحسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك والأنصارك والمستشهدين بين يديك. السلام عليك أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.